Alguna vez has estado tan asustado que tu cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, tal vez fue durante una presentación importante, o cuando casi tuviste un accidente de auto, o cuando recibiste noticias aterradoras. Tus manos temblaban, tus piernas se sentían débiles, tu voz temblaba cuando intentabas hablar, y te preguntaste, ¿por qué mi cuerpo me está traicionando justo cuando más necesito tener el control? Lo que estoy a punto de revelar en los próximos 20 minutos cambiará completamente la forma en que entiendes el miedo, y porque tu cuerpo es lo que es. Bienvenido a mi canal. Hace 3 semanas, una mujer entró a mi consultorio. Su nombre era María, 29 años, maestra de escuela. Pero no vino por un problema médico ordinario. Se sentó frente a mí y sus manos temblaban mientras hablaba. Doctor. Dijo, algo está mal conmigo. Cada vez que tengo que hablar frente a mi clase, mi cuerpo comienza a temblar. No es solo nervios. Es como si mi cuerpo se estuviera desmoronando. Ayer estaba dando una lección y mis manos temblaban tanto que no podía sostener el marcador. Los estudiantes lo notaron. Si rieron, y eso lo empeoró aún más. Podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. Lo peor es que si que no hay nada de que tener miedo, son solo niños, es solo una clase, pero mi cuerpo no escucha, se pone peor cada vez, ahora tiemblo incluso cuando pienso en ir a trabajar, doctor, me estoy volviendo loca. Le tomé la mano, que todavía temblaba ligeramente mientras hablábamos, y le dije, María, no te estás volviendo loca. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Y una vez que entiendas por qué, todo cambiará. Déjame preguntar algo. ¿Cuántas veces en tu vida has experimentado esto? Tienes que dar una presentación importante, y justo antes de subir al escenario, tus piernas comienzan a temblar. Tienes una conversación difícil con alguien, y tu voz tiembla sin importar cuánto intentes controlarla. Estás en una situación de miedo, y tus manos tiemblan tanto que no puedes sostener nada. O tal vez es en medio de la noche. Te despiertas de una pesadilla, y todo tu cuerpo está temblando, tu corazón late como loco, y no puedes dejar de temblar aunque te digas a ti mismo que estás a salvo. Si alguna vez has experimentado esto, no estás solo. De hecho, esto es una de las reacciones más comunes y incomprendidas que tiene el cuerpo humano. Y aquí está lo interesante. La mayoría de las personas piensan que el temblar es una debilidad. Un follow, una señal de que algo está mal contigo. Pero la verdad es exactamente lo contrario. El temblar es una señal de que tu cuerpo está funcionando perfectamente. Es una señal de que un sistema antiguo, poderoso, que ha mantenido vivos a los humanos durante millones de años, acaba de activarse dentro de ti. Déjame llevarte en un viaje que comienza hace 200 años. Imagina a uno de nuestros ancestros caminando por la sabana africana. Es temprano en la mañana. Está buscando comida. De repente, en la distancia, ve algo moverse. Su cerebro, en una fracción de segundo, procesa lo que es. Un león, un depredador, una amenaza mortal. Y en ese momento exacto, algo extraordinario sucede dentro de su cuerpo. Su cerebro, específicamente una pequeña parte en forma de almendra llamada la amígdala, envía una señal de alarma instantánea. No espera su permiso, no pregunta si esto es realmente peligroso, simplemente actúa. En milisegundos esta señal viaja a través de su sistema nervioso hasta una glándula pequeña que se encuentra encima de sus riñones. Se llaman las glándulas suprarrenales, y esas glándulas, al recibir la señal de alarma, comienzan a bombear dos sustancias químicas poderosas en su torrente sanguíneo, adrenalina y cortisol. Ahora, aquí es donde se pone fascinante. La adrenalina es como presionar el botón turbo en un auto.
En segundos, transforma todo su cuerpo. Su corazón comienza a latir más rápido, a veces el doble de rápido, bebiendo más sangre. Sus pulmones se abren, permitiendo tomar más oxígeno. Su hígado libera glucosa, combustible puro en su sangre. Los vasos sanguíneos en su piel y sistema digestivo se contraen, porque, quien necesita digerir comida cuando un león está a punto de comer. Toda esa sangre se redirige a sus músculos, sus brazos, sus piernas, los músculos que necesita para luchar o huir. Y aquí está la parte crucial. Sus músculos, de repente inundados con sangre, oxígeno y energía, se cargan como un resort comprimido. Se tensan, se preparan para una acción explosiva. Están listos para correr más rápido de lo que nunca ha corrido, o para luchar con una fuerza que no sabía que tenía. Su cuerpo acaba de convertirse en una máquina de supervivencia. Nuestro ancestro vi al león, su cuerpo se activa, corre más rápido de lo que alguna vez ha corrido en su vida. Sus músculos bombean, su corazón late, escapa, sobrevive. Y esa energía masiva que su cuerpo generó se usa completamente. Se quema a través de la acción física intensa de correr por su vida. Ahora avancemos rápidamente 200 años. Estás tú, sentado en una sala de conferencias. Estás a punto de dar una presentación a tu jefe y a 20 colegas. No hay león, no hay amenaza física. Pero tu cerebro, tu amígdala antigua, no sabe la diferencia. Vi una amenaza, el miedo al juicio, el miedo a la humillación, el miedo al fracaso. Y es exactamente lo mismo que hizo con nuestro ancestro. Suena la alarma, adrenalina inunda tu sistema, tu corazón comienza a acelerarse, tus pulmones se abren, tu hígado libera glucosa. La sangre corre a tus músculos se tensan, se cargan, se preparan para correr o luchar. Pero aquí está el problema. No puedes correr, no puedes luchar. Tienes que cuidar parado y hablar. Toda esa energía masiva, toda esa tensión muscular, no tiene a dónde ir. Y eso es por lo que comienzas a temblar. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes un auto estacionado, pero presionas el acelerador a fondo, el motor ruge, los pods vibran, el auto tiembla porque toda esa energía no se está usando para moverse. Eso es exactamente lo que le sucede a tus músculos. Están cargados con energía explosiva, tensos y listos para la acción, pero estás parado quieto, así que tiemblan, vibran, se sacuden. María, mi paciente, me miro cuando le explico esto y digo, entonces, estás diciendo que mi cuerpo piensa que los niños de 10 años en mi clase son leones. Mi re y dige en cierto sentido si. Tu amígdala no puede distinguir entre una amenaza a tu vida física y una amenaza a tu ego, tu autoestima, tu posición social. Para ella, el miedo es miedo. Y responde de la única manera que sabe hacerlo. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. El temblor en sí no es el problema. Es lo que Jesús después de explicar. Cuando nuestro ancestro corría del león, algo importante sucedía. Después de que la amenaza había pasado, después de que había escapado y estaba a salvo, su cuerpo necesitaba restablecer el equilibrio. Toda esa adrenalina, toda esa cortisol, toda esa tensión, necesitaba liberarse. Y el cuerpo tiene una forma natural de hacer esto. Si lo descarga, los animales lo hacen instintivamente. Si alguna vez has visto documentales de naturaleza, tal vez hayas notado esto. Una gacela escapa de un guepardo. Llega a un lugar seguro y entonces hace algo extraño, comienza a temblar. Todo su cuerpo tiembla violentamente durante 30 segundos, a veces un minuto. No es porque est lastimada.
no es porque todavía tenga miedo. Es porque su sistema nervioso está liberando toda la energía de supervivencia. Está restableciendo el equilibrio. Está diciendo la amenaza ha terminado. Podemos volver a la normalidad. Los humanos solían hacer esto también. Nuestros ancestros, después de situaciones intensas, temblaban, lloraban, se reían históricamente, se movían, descargaban naturalmente. Pero en algún lugar del camino, la sociedad moderna nos enseñó que esto está mal. Nos enseñó a reprimirlo, si fuerte, no los controla tus emociones, no muestras debilidad. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nuestro cuerpo comienza a temblar? Nos tensamos más. Intentamos detenerlo. Intentamos controlarlo. Y esto empeora todo. María me contó algo revelador. Dijo, doctor, cuando empiezo a temblar frente a mi clase, entro en pánico. Pienso, no, detengas. Aprieto mis manos. Trato de poner mi cuerpo rígido para que deje de temblar. Pero cuanto más lo intento, peor se pone. La dije, por supuesto que empeora, porque estás luchando contra tu propio sistema nervioso. Es como tratar de detener un estornudo. Cuanto más lo resistes, más incómodo se vuelve. Aquí está lo que la investigación científica ahora comprende. Cuando experimentas miedo, tu sistema nervioso se divide en dos modos. El modo simpático, tu respuesta de lucha o huida, que crea toda esa energía y tensión. Y el modo parasimpático, tu respuesta de descanso y digestión, que te calma. La sacudida, el tembla, es en realidad tu cuerpo tratando de cambiar del modo simpático al parasimpático. Es un mecanismo de liberación. Es tu sistema nervioso tratando de curarse a sí mismo. Pero cuando reprimes la sacudida, cuando la combats, mantienes a tu cuerpo atascado en modo simpático. La adrenalina sigue circulando. El cortisol se mantiene elevado. Tus músculos permanecen tensos. Y esto, con el tiempo, crea un círculo vicioso. Tu cuerpo nunca vuelve completamente a la normalidad. Vives en un estado de alerta constante. Y la próxima vez que enfrentas una situación de miedo, tu cuerpo reacciona aún más fuerte porque todavía está cargado de toda la energía no liberada de la última vez. María había estado atrapada en este ciclo durante meses. Cada experiencia de tembla que no dejó completas, cada vez que luchó contra su cuerpo, agregó más combustible al fuego. Para cuando vino a verme, su cuerpo estaba tan cargado de energía no liberada que comenzaba a temblar incluso pensando en su clase. Le dije algo que la sorprendió. María, la próxima vez que comiences a temblar, quiero que hagas lo contrario de lo que has estado haciendo. No luches contra ello, permítelo, de hecho incluso anímalo. Ella me miró como si estuviera loco. Animarlo, doctor, quieres que tiemble aún más frente a mis estudiantes. A dije no. Quiero que le permitas a tu cuerpo hacer lo que necesita hacer en privado, para que no necesite hacerlo en público. Le enseño una técnica. Si llama descarga neurogénica. Suena complicado, pero es increíblemente simple. Le dije cuando llegues a casa antes de acostarte, acústate en el suelo. Pon una almohada bajo tu cabeza, dobla tus rodillas, y luego conscientemente comienza a temblar. Sacude tus piernas, sacude tus brazos, deja que tu cuerpo se mueva. Puede sentirse extraño al principio, pero después unos minutos algo cambiará, tu cuerpo tomará el control, el temblar se volverá involuntario, y eso es bueno. Eso es tu sistema nervioso descargando finalmente. María era escéptica, pero lo intentó. Me llamó 3 días después. Doctor,
Dijo su voz lina de asombro no pudo creer lo que sucedió. La primera noche me sentí tanto sacudiendo en mi piso, pero luego después de unos minutos mi cuerpo comenzó a temblar por sí solo, como olas. No era incómodo, era casi un alivio. Después de unos 10 minutos se detuvo naturalmente. Why me sentí tranquila, más tranquila de lo que me había sentido en meses. Continuó haciéndolo todas las noches durante una semana. Why algo notable sucedió, en su clase comenzó a notar que el temblor era menos intenso. Todavía se sentía nerviosa, su corazón todavía latía rápido, pero el temblor incontrolable había disminuido. Es como si mi cuerpo ya no necesitara gritar tan fuerte, dijo, pero le enseñé algo más. Algo que podía hacer en el momento, justo cuando el temblor comenzaba. María, le dije cuando comiences a sentir el temblor en lugar de tensarte, quiero que hagas esto. Respira profundo y lentamente, dentro por 4 segundos, fuera por 6 segundos, y mientras respiras en tu mente di esto, mi cuerpo está tratando de protegerme, está haciendo lo que fue diseñado para. Hacer, estoy a salvo, esto es crucial. El lenguaje que usas contigo mismo en momentos de miedo cambia todo. Cuando dices, oh no, estoy temblando, todos lo verán, soy débil, esto es terrible. Tu amígdala recibe el mensaje, on hay peligro, on hay amenaza. Y libera más adrenalina. Creas un bucle de retroalimentación de miedo, pero cuando dices, mi cuerpo está haciendo su trabajo, estoy a salvo, esto pasará, le envías una señal dif, frente a tu cerebro, le dices a tu amígdala, la amenaza no es mortal, podemos calmarnos. Y tu sistema nervioso parasimpático, tu sistema calmante, puede comenzar a activarse. Ahora, déjame explicarte algo más profundo sobre por qué tu cuerpo tiembla. No es solo sobre la energía muscular, hay otra capa en esto. Cuando experimentas miedo intenso, especialmente si es miedo que no puedes expresar o procesar completamente, tu cuerpo almacena esa experiencia, no solo en tu mente, sino en tus músculos, en tu tejido, en tu sistema nervioso. Si llama trauma somático, piensa en LOS. Imagina que tienes una conversación difícil con alguien. Te dice algo hiriente, te sientes asustado, enojado, dolido, pero estás en público, no puedes lograr. No puedes gritar, no puedes expresar como te sientes realmente, así que lo tragas, lo reprimes, pero toda esa energía emocional no desaparece, se almacena en la tensión en tus hombros, en el nudo en tu estómago, en tu mandíbula apretada. Y con el tiempo, si sigues acumulando estas experiencias no procesadas, tu cuerpo se sobrecarga, se vuelve hypersensible. Pequeñas cosas que no deberían asustar comienzan a desencadenar grandes reacciones. Es como una copa lina hasta el borde, una gota más y se desborda. María me contó que antes de que su problema de temblor comenzara, había pasado por un periodo difícil en su vida. Su padre había muerto. Ella había pasado por una ruptura dolorosa, y en ambas situaciones había mantenido la compostura, no había logrado mucho, no había procesado realmente su dolor, estaba orgullosa de ser fuerte, y me dijo, todo el mundo decía, María es tan fuerte, mira como está manejando todo, pero por dentro me sentía como si estuviera a punto de romperse. Su cuerpo estaba cargado de dolor no procesado, miedo no expresado, energía emocional no liberada. Y cuando enfrentó el estrés de su trabajo, fue la gota final. Su cuerpo dijo, no más, necesitamos liberar esto. Y así comenzó el temblor. Esta es la razón por la que a veces las personas tiemblan en situaciones que parecen desproporcionadas. Alguien hace un comentario menor. Y de repente estás temblando y llorando. No es solo por el comentario. Es por todo lo no procesado que estás cargando. Tu cuerpo finalmente ha encontrado una salida.
Aquí esta la buena noticia, tu cuerpo quia sana, quia libera, quia volva al equilibrio, tienes un mecanismo de curación incorporado. Solo necesitas dejar de luchar contra él. Necesitas aprender a trabajar con tu cuerpo, no contra él. Déjame darte algunas herramientas prácticas, cosas que puedes hacer la próxima vez que tu cuerpo comience a temblar por miedo. Número 1. Reconoce lo que está sucediendo. En el momento en que sientes el temblor comenzar, conscientemente para ti mismo, está bien. Mi cuerpo está en modo de supervivencia. Esto es normal, esto es natural. Mi cuerpo está tratando de protegerme. Este simple reconocimiento reduce el miedo al miedo. Porque a menudo no es el evento en sí lo que nos asusta más, es nuestra reacción a él. Tenemos miedo de tener miedo, pero cuando normalizas la reacción, parte del miedo se disuelve. Número 2. Respira de una manera específica. No solo respiras profundamente. Eso a veces puede empeorar las cosas porque puede sentirse forzado. En su lugar haz esto. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Pausa. Exhala por la boca durante 6 segundos, como si estuvieras soplando una vela, pero lentamente. La exhalación más larga es la clave. Activa tu nervio vago, que es como el freno de tu sistema nervioso. Le dice a tu cuerpo, podemos ralentizar, estamos seguros. Número 3. Mueve tu cuerpo si puedes. Si es posible, si estás en una situación donde puedes moverte, hazlo. Sacude tus manos como si estuvieras sacudiendo agua de ellas. Salta ligeramente. Camina un poco. Cualquier movimiento ayuda a quemar parte de esa energía de adrenalina. Recuerda, tu cuerpo te preparó para la acción. Dale alguna acción, incluso pequeña, ayuda. Número 4. Toca el suelo, literalmente, si puedes, toca una pared, toca el suelo, pon tus pies firmemente en el suelo. Esto se llama grounding o enraizamiento. Le recuerda a tu sistema nervioso, estoy aquí, estoy en el presente, no estoy en peligro mortal. Tu cerebro ancestral está reaccionando como si estuvieras en la sabana con un león. El enraizamiento le recuerda a tu cerebro donde estás realmente. Número 5. Why esto es enorme. Después del evento, permitid descarga. Cuando llegues a casa, a un espacio privado, no simplemente digas, bueno, eso termino. Why sigas adelante. Permitid temblar, Laura si necesitas hacerlo. Grita en una almohada. Escribe furiosamente en un diario. Haz ejercicio intenso. Haz lo que sea necesario para permitir que tu cuerpo libere la energía que se acumuló. María comenzó a hacer estas cosas, pero también hizo algo más que creo que fue la clave de su transformación. Comenzó a cambiar su relación con su cuerpo. Antes, cuando su cuerpo temblaba, lo veía como un enemigo, como algo que la traicionaba. Pero a través de nuestro trabajo juntos, comenzó a verlo de manera diferente. Comenzó a ver el temblor como comunicación. Es como si mi cuerpo fuera un niño asustado. Me dijo una vez, why en lugar de castigar al niño por tener miedo, necesito consolarlo. Necesito decir, está bien, te escucho, estás a salvo. Este cambio de perspectiva fue profundo. Dejó de estar en guerra con su cuerpo, y comenzó a ser su aliado. 3 meses después, María vino para un seguimiento. La transformación era notable. Todavía sentía nervios antes de sus clases. Su corazón todavía latía más rápido. Pero el temblor incontrolable había desaparecido casi por completo. Ayer, me dijo con una sonrisa, tuve que dar una presentación a los padres, algo que solía aterrarme. Sentí el familiar aumento de adrenalina. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente, pero en lugar de entrar en pánico, respirar. Me record a mí misma que estaba a salvo. Y sabes que pasó, el temblor se como no desapareció por completo, pero se volvió manageable. Y pude dar mi presentación.
Los padres incluso me felicitaran después. Le pregunt cul crea que era el punto de inflexión. Ella pensó por un momento y luego dijo, creo que fue cuando dije de intentar ser valiente. Durante tanto tiempo, pense que valencia significaba no tener miedo, no temblar, no mostrar debilidad, pero ahora entiendo. La verdadera valencia no es la ausencia de miedo. Es sentir el miedo, sentir el temblar, y seguir adelante de todos modos. Es trabajar con tu cuerpo, no contra él. Ahora quiero abordar algo importante. Hay una diferencia entre el temblar ocasional por miedo, que es normal y saludable, y el temblar crónico que interfiere con tu vida. Si tu temblar es tan severo que no puedes funcionar. Si sucede constantemente incluso en situaciones sin estas. O si ven con otros síntomas como dolor en el pecho intenso, dificultad para respirar extrema, o pensamientos de hacer daño, necesitas buscar ayuda profesional. Podría haber problemas médicos subyacentes, podría ser un trastorno de ansiedad que necesita tratamiento, o podría ser trauma no resuelto que necesita terapia especializada. Pero para la mayoría de las personas, el temblar ocasional por miedo no es un trastorno. Es una característica. Es tu cuerpo funcionando exactamente como fue diseñado. El problema no es el temblar. El problema es como hemos sido enseñados a relacionarnos con él. Piensa en todas las formas en que la sociedad moderna nos desconecta de nuestros cuerpos. Nos sentimos en escritorios durante horas, ignorando señales de incomodidad. Tomamos café para anular la fatiga. Comimos cuando no tenemos hambre porque es hora de almorzar. Ignoramos el dolor hasta que se vuelve insoportable. Reprimimos las emociones porque los profesionales no lo harán. Hemos aprendido a anular las señales de nuestro cuerpo constantemente. Y luego nos sorprendimos cuando nuestro cuerpo grita más fuerte. Nos sorprendimos cuando el temblar se vuelve incontrolable. Pero tu cuerpo no te está traicionando, está desesperado por tu atención, está diciendo, por favor, escúchame, por favor, déjame hacer lo que necesito hacer, por favor, deja de luchar contra mí. Aquí está mi desafío para ti. La próxima vez que sientas miedo, la próxima vez que tu cuerpo comienza a reaccionar con temblores, latidos rápidos del corazón, respiración entrecortada, intenta esto, solo por un momento, deja de resistir. Respira, y en tu mente o incluso en voz alta si estás solo, di gracias cuerpo. Gracias por intentar mantenerme a salvo. Te escucho. Estoy aquí contigo. Pude sentirse raro. Pude sentirse tonto. Pero pruébalo, porque en es momento de reconocimiento, en es momento de alianza con tu cuerpo en lugar de guerra contra él, algo cambia. El miedo no desaparece mágicamente. El temblar puede no detenerse de inmediato. Pero el pánico al pánico, el miedo al miedo, eso comienza a disolverse. Y con el tiempo, con práctica, con paciencia contigo mismo, descubrirás algo hermoso. Descubrirás que puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes temblar y aún así hablar. Puedes tener un corazón acelerado y aún así presentarte. Porque no estás esperando que el miedo desaparezca. Que antes de vivir tu vida. Estás aprendiendo a vivir tu vida con el miedo, con el temblar, sabiendo que es simplemente tu cuerpo antiguo hacen, do su trabajo antiguo en un mundo moderno. María me envió un mensaje hace unas semanas. Escribió, Doctor, hoy pasó algo increíble. Estaba dando una clase y uno de mis estudiantes notó que mi mano temblaba ligeramente. Él preguntó, Profesora, ¿estás nerviosa? Y en lugar de sentir pánico, de sentir vergüenza, sonre y dije, sabes que, a veces me pongo un poco nerviosa frente a todos ustedes, porque me importa hacer un buen trabajo, y está bien estar nervioso,
significa que algo te importa. Y es nino asintió y dijo, yo también me pongo nervioso a veces. Y sabes que, el resto de la clase fue genial, el temblor ni siquiera importaba más. Esa es la transformación. No es que el temblor desaparece, que por completo, es que deja de ser el enemigo, deja de ser esta cosa terrible que debes ocultar a toda costa. Se convierte simplemente en parte de tu experiencia humana. Parte de tener un cuerpo que siente, que se preocupa, que trata de proteger, así que te digo con esto, tu cuerpo no está roto cuando tiembla de miedo, no eres débil, no estás defectuoso, eres humano. Tienes un sistema nervioso diseñado durante millones de años de evolución para mantener vivo. Y a veces, el sistema se activa en momentos que no son amenazas de vida, pero eso no es un error. Es solo tu cuerpo siendo cauteloso, siendo protector, siendo fiel a su programación. Tu trabajo no es avergonzarte por ello. Tu trabajo no es reprimirlo. Tu trabajo es entenderlo, trabajar con él, y gradualmente, gentilmente, reentrenar tu sistema nervioso para reconocer cuando estás realmente en peligro y cuando estás a salvo. Comenta abajo y cuéntame, has experimentado temblores por miedo, en qué situaciones, y cómo lo has manejado. Compartir tu experiencia no solo te ayuda a ti, ayuda a los demás que están pasando por lo mismo a sentirse menos solos. Y si este video te ayudó a entender tu cuerpo un poco mejor, compartilo con alguien que lo necesite, alguien que ha estado luchando con sus reacciones de miedo, alguien que se ha estado juzgando a sí mismo por temblar. Haz que sepan que no están rotos, están perfectamente maravillosamente humanos, cuida de tu cuerpo, escucha lo que está tratando de decir, y recuerda, el temblor no es tu enemigo, es tu cuerpo susurrando, o a veces gritando, te estoy cuidando, estoy de tu lado. Y una vez que realmente escuchas es mensaje, todo cambia. Nos vemos en el próximo video.